And now we are seeing about Velu Nachiyar. Okay, at the age of 16, Velu Nachiyar was got in marriage to Muthu Vaduganadhar of Sivagangai, and Velu Nachiyar, she was this company, the Nawab of Arcot and the company troops, they all commanded by Lieutenant Colonel Bon Jor. Okay, so they all joined together and they fought against this Muthu Vaduganadhar in Kalayar Koil Palace. So in this, Muthu Vaduganadhar was killed by the Britishers. And at that time, Velu Nachiyar was escaped with her daughter. அவளுடைய குழந்தையை தூக்கிட்டு அவங்க எங்கே போய்ட்றாங்க? they got help from protection of this Gopala Nayak. எங்கே அது? விருப்பாச்சி, near Dindigul district. Okay, 8 years she was stayed along with Gopala Nayak. So during this period of her hiding, Velu Nachiyar, she started to organize an army, and with the help of this Gopala Nayak and as well as Hyder Ali, she fought against the Britishers. Understand? So அவளோட military எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டு அவங்க எல்லாரும் Velu Nachiyar, Hyder Ali and Gopala Nayak, then 50,000 infantry, 5,000 infantry, 5,000 cavalry எல்லாமே என்ன பண்ணாங்க? எடுத்துக்கிட்டு பிரிட்டிஷ் அட்டாக் பண்ண போகிறாங்க. And in this war, the British were defeated, the English were defeated. And Velu Nachiyar explained detail in Urdu and the problem about this to the East India Company. She conveyed, that is, என்ன சொல்கிறாங்க, why I have to give tribute to you. Understand? So Hyder Ali also helped this Velu Nachiyar, and the Hyder Ali ordered the commandant Sayed in Dindigul fort to provide required military assistance to Velu Nachiyar. So Velu Nachiyar employed agents for gathering intelligent, நல்ல இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கிற நிறைய சோல்ஜர்ஸை அவளோட ஆர்மியில் she started to recruit. Okay, and she appointed some spies to know about the British army, where they are keeping the ammunition. Understand? Ammunitionலாம் எங்கே வச்சுருக்காங்க, வெப்பன்ஸ் எங்கே, கன் பவுடர், இதெல்லாம் எங்கே வச்சுருக்காங்க, டேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பைஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தான். ஸோ தே வெண்ட் அண்ட் தே கேம் அண்ட் டோல்ட் அபவுட் திஸ், and she got the help from Gopala Nayak. We saw that. And Hyder Ali also, with the help of this Hyder Ali and Gopala Nayak, they got back Sivagangai, and she became the queen with the help of Marudu brothers. Understand? So this Velu Nachiyar was the first queen who revolt against the Britishers. Next time Jhansi Rani Lakshmi Bai kuda paakalam. Understand? But this Velu Nachiyar was the first who fought against the Britishers. Can you able to follow? Okay. The next one, Veerapandiya Katabaman. Have you heard about Veerapandiya Katabaman? அவரை படிக்கும் போதே எப்படி வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்ல நமக்கே ஒரு என்ன இருக்குது, ஒரு ஸ்ட்ராங் வருது இல்லை நம்மளுக்கு. கரேஜ், a courageous man who fought against the Britishers, and he sacrificed his life for the welfare of the people as well as the glory of Tamilnadu. Understand? We'll see that. This Veerapandiya Katabaman, he became the Palayakarar at the age of 30. His father was Jagaveera Rama Pandiya Katabaman. Understand? And his mother name was Jakamma. Okay? And wife only Jakamma. Understand? Veerapandiya Katabaman's wife. And the company administrators, they asked this, they sent this James London and Colonel Jackson to consider peaceful negotiation with this Katabaman. Understand? East India Company, they sent Colonel Jackson to call in Jackson to Katabaman in a peaceful manner.
but the colonel, he came and he forced Veerapandiya Katabaman to give tributary. Understand? Kandipa kuduthe agano அப்படினு சொல்லிட்டு he forced. But the revenue which Katabaman asked was this 1/6 of the revenue. All other except this Katabaman, nearby area la irukra all the Palayakaras, some of the Palayakaras, they accepted the supremacy of the Britishers. Understand? The Nawab also. So 1/6 of the revenue was to be what we can say allotted for the Nawab's army. என்ன நவாபோட ஆர்மி தான் பிரிட்டிஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எங்கே வெளியில் போனாலும் they use the Nawab army. So to see see the Nawab's army, all the other Palayakarar, they have to give this tax to the British East India Company. 1/6 of the produceலேருந்து அவங்க அதை கொடுக்கணும் as a tax அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. Understand? The collectors also humiliated the Palayakarars and they forced them to give the taxes to the company, the English. Okay, so at that time the land revenue area யாரு this Veerapandiya Katabamanக்கு 3,310 pagodas கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எவ்வளோ? 3,310 pagodas. Pagodas means coins. Veerapandiya Katabaman should give 3,310 pagodas அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So to collect these, collector Jackson, an arrogant English officer, wanted to send an army to collect the revenue from the government. That is, he got permission from the Madras Confederacy. நான் போயிட்டு கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரேன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு he was an arrogant man. யாரு? Colonel Jackson. Understand? அவர் வரார் in 18th August 1798. He ordered Kattabomman to meet at Ramanathapuram. But Katabaman attempt to meet Ramanathapuram, அவர் வந்து what he said, no, I have to get the order from the Madras East India Company only, not from you. If they ask me to come and meet you, I can meet you அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் he didn't accept. He refused the invitation of this Jackson, order of Jackson, refused. Understand? So at last an interview was granted this by Jackson along with this Kattabomman. Kattabommanko this Jacksonko ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று நடக்குது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எப்போ அப்படின்னு கேட்டால் 19th September 1798. So in this interview, that is in this meeting, this Jackson was sat on a chair, உட்காண்டிருந்தாரு. But this Kattabomman was made to stand for 3 hours. Understand? 3 hours they make this Veerapandiya Katabaman to stand and answer. Understand? So it was an insult for this Kattabomman. So at that time Kattabomman got 2 brothers, Umaithurai and Sevathaiya. This Umaithurai, he suddenly entered the fort. Okay, entered the fort and with this men, and this he helped Kattabomman to escape. Because Jackson at that time he wanted to capture this Kattabomman. So adanala Umaithurai entered the fort and he helped this Kattabomman to escape from the fort. And there was a clash between in this, and in this clash Lieutenant Clark was killed, and Siva Subramaniam, that is the friend of the minister of Veerapandiya Katabaman, was taken as a prisoner. Okay, then next appearance before the Madras Council. On the return to Panchalam Kurichi, Kattabomman represent to the Madras Council about that he was அங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறார். He was complaining that this Jackson ill-treated me and he made me to stand for 3 hours அப்படின்னு சொல்லிட்டு he complained about this collector Jackson. The council also order, that is the யாரெல்லாம் கூப்பிட்டாங்க, William Brown, William Oram and John Casamacher as members. So meanwhile governor
Edward Clive ordered to release சிவசுப்ரமணியனார், அவரை பிரிசனராக வச்சுருந்தாங்கல்ல கட்டபொம்மனோட மினிஸ்டர், அவரை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, தே ரிலீஸ்டு சிவசுப்ரமணியனார். அண்ட் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் கலெக்டர் ஜாக்சனை பதவியிலேருந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுன்னா ரிலீஸ்டு, தட் இஸ் அந்த போஸ்டிங்லேருந்து அவரை எடுத்துட்டாங்க. Understand? Katabaman appeared before the committee and sat on 15th December 17 again the Madras Confederacy, the East India Company, they called Katabaman for an interview. இப்போ உட்கார வச்சே பேசுகிறாங்க. Understand? And this committee found Katabaman was not guilty. That is, they said Katabaman endha thappu seiyala. Okay, he was not guilty, and Jackson was dismissed from his service, and a new collector was appointed. His name was S.R. Lushington was appointed. Understand? And Katabaman cleared almost the revenue, not 3,310 pagodas. Only I have to give 1,080 pagodas. நான் அவ்வளோ அமௌண்ட் நான் கொடுக்க ரெவென்யூ இல்லை, எனக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட்டு தான் இருக்குது. எவ்வளோ அமௌண்ட்? 1,080 pagodas தான் ஐ ஹாவ் டு பே அஸ் அ டேக்ஸ் டு த பிரிட்டிஷர்ஸ். நான் அதை ஷுவராக ஐ வில் பே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திஸ் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஆல்சோ அக்செப்டட். Understand? And in the meantime, this Marudupandiyar of Sivagangai formed the South Indian Confederacy of rebels. Understand? Against the Britishers. Marudupandiyan brothers நம்ம will see in the next இதை படிச்சுட்டே வருவோம். Okay, so at that time, in the meanwhile, the Marudu brothers, they formed a confederacy and they fought against the Britishers. So with the neighboring Palayakaras, Gopala Nayak of Dindukal, Yadal Nayak of Anaimalai, Marudu Pandiyar acted its leader. So இவங்களெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ப்ரொக்ளமேஷன் ஒன்று கொண்டு வராங்க. இட் வாஸ் கால்ட் அஸ் திருச்சிராப்பள்ளி ப்ரொக்ளமேஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ கட்டபொம்மன் ஆல்சோ வாண்டட் டு ஜாயின் வித் திஸ் கான்ஃபெடரசி. இந்த மருது பாண்டியர் அவங்களோட அவங்க குரூப்போட இவங்களும் கட்டபொம்மன் ஆல்சோ வாண்டட் டு ஜாயின். அண்ட் கலெக்டர், அப்போ நியூ கலெக்டர் இருந்தால லக்ஷிங்டன். ஸோ ஹீ ப்ரிவெண்டட் கட்டபொம்மன் ஃப்ரம் த மீட்டிங் வித் த மருது பிரதர்ஸ். நீ மருது பிரதர்ஸ் கூட கட்டபொம்மனை சேர விடக்கூடாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி கட்டபொம்மன் வாஸ் வெரி கரேஜியஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு பெரிய ஜாக்சனை என்ன பண்ணிட்டாரு, பதவியிலேருந்தே எடுக்க வச்சுட்டாரு. ஏன்னா ஹி வாஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கட்டபொம்மன், வெரி கரேஜியஸ். ஸோ அதனால் this Lushington, he prevented to meet Kattabomman with this Marudu brother. But Marudu brothers and Kattabomman jointly decided and they confederation against for the British, with the British. Understand? And Kattabomman tried to influence Sivagiri Palayakaras who refused to join. அப்போ சிவகிரி பாளையக்காரர்ஸ் இருந்தாங்கல்ல, அவங்க தேவர் refused to join this confederacy. இவங்களோட கட்டபொம்மன் மருது பிரதர் கூட they didn't join. Understand? But the Palayakaras of Sivagiri was a tributary to the company. அவங்க பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. சிவகிரியோட பாளையக்காரர்ஸ் friend to company, East India Company. And in this Kattabomman, as a challenge to their authority, the company ordered the army to march on to Tirunelveli. திருநெல்வேலிக்கு நம்ம ஆர்மி கொண்டு போயிட்டு we have to capture, we have to defeat the confederacy. அந்த கான்ஃபெடரசியில் யார் யார் இருந்தாங்க நம்ம பார்த்தோம். Along with Marudu brothers, this Kattabomman also joined with them. Understand? Now siege of Panchalam Kurichi. Now, May 1799, Lord Wellesley issued an order that the Madras, from Madras, the advance of forces from Tiruchirappalli, Tanjavur and Madurai to Tirunelveli. இந்த தஞ்சாவூரில் திருச்சிராப்பள்ளியில் மதுரையில் இருக்கிற அந்த ட்ரூப் எல்லாம் ஆர்மி எல்லாம் எங்கே போகணும்னு சொல்லிட்டாரு. He ordered those army to go to எங்கே? திருநெல்வேலி. Understand? Major Bannerman commanded the troops. So on 1st September 1799, an ultimatum was sent to Kattabomman to surrender. Kattabomman கிட்ட நீ வந்து எங்களோட சரண்டர் ஆயிடணும். But Kattabomman was he was refused and he escaped from the fort. Okay, so Bannerman he moved the entire army into Panchalam Kurichi on 5th September.
Again they cut off all the communications to the fort. அங்கே ஃபோர்ட்டில் இவங்க கட்டபொம்மன் இருந்தார்ல, அவருக்கு ஃபுட்டு, தென் ஆர்மி, ஃபோர்ஸஸ், வெப்பன்ஸ் எதுவுமே அவங்க அனுப்பவே இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கட்டபொம்மன் அகெயின் திஸ் யார், this general Bannerman, he forced Kattabomman to surrender. Again Kattabomman refused to surrender. So Ramalinganar gathered the secret fort on the basis of this Ramalinganar, he gathered all the reports where this Kattabomman was keeping that fort. எப்படி இருக்காரு, அவர் கூட யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று பேனர்மேனுக்கு கொடுத்துட்டே இருந்தார். Understand? By this report, this Bannerman, he came and he attacked this clash, that is Kayalpatti, Kallarpatti, and Sivasubramaniyanar was taken as a prisoner, who was the minister of Kattabomman. Understand? And Kattabomman again he escaped from this Tirunelveli to Pudukottai. அங்கேருந்து புதுக்கோட்டைக்கு ஓடிட்டார். The British gave a price on his head. என்ன British என்ன ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க, those who gave the head of Kattabomman will give you prize. Like that they gave. Understand? They issued an order, and the Raja of Ettayapuram and Pudukottai, they finally they betrayed na காட்டி கொடுக்கிறது. Understand? Betrayed this Kattabomman and this British East India Company. They finally captured Kattabomman and Sivasubramaniyanar also. Sivasubramaniyanar was executed at Nakalapuram on 13th September. And Bannerman, the general of East India Company, he made a trial for Kattabomman and in front of the Palayakarars on 16th October. அவர் கூட ஒரு கேஸ் ஒன்று ட்ரையல்னா என்ன கேட்குறாங்க, நீ என்ன தப்பு இந்த மாதிரிலாம் ஏன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ட்ரையல் பண்ணிவிட்டு அவர் மேலே அவர் செய்யாத தப்பெல்லாம் அவர் மேலே சொல்கிறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? in this this Kattabomman was became guilty, and he was hanged in the what we can say from a tamarind tree la அவர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஹேங் பண்ணிட்டாங்க. எந்த இடத்துல? கயத்தார், close to Tirunelveli, in front of all other பாளையக்காரர்ஸ். எல்லா பாளையக்காரன் பார்க்கும்போதே அவர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை அப்படியே கயத்தார் இஸ் அ பிளேஸ். ஓகே, ஸோ அதில் ஒரு டேமரன் ட்ரீயில் ஹி வாஸ் ஹேங்க்டு. This Veerapandiya Katabaman was hanged. So the Palayakarars, after the death of this Veerapandiya Katabaman, this Panchalam Kuruchi came under the control of the Britishers. But even though the courageous memory of Veerapandiya Katabaman, still now it is in the minds of the Tamil people. The Tamilians இருந்தாலும் சரி, the whole of India, Veerapandiya Katabaman அப்படின்னு சொல்லும் போதே will have the courageous, will see the courageous, will feel the courage of this Veerapandiya Katabaman. Okay children, we'll continue in the next class about Marudu brothers. Okay children, learn well side by side. You have to learn well this answers side by side, then only it will be easy for you for the next exam. Okay children, we'll continue in the next class. Thank you. Bye.